who he is and what he did for the movie. Okay. Qui est-ce et qu'est-ce qu'il a fait pour le film? Merci beaucoup. So Billy Porter reached out to me. I was working on trying to raise funds and money for the documentary. And Billy Porter said he saw it online, and I kept pressing, I'm trying to raise money, I'm trying to get the word out there to talk about this issue. And so Billy Porter reached out to my agent, and my agent contacted me and said, Billy Porter would like to help you finish the rest of the film, and he wants to put his name on it to help it protrude and catapult into the world. So he was amazing for doing that. So, kudos to Billy Porter, right? Alors il a mentionné Billy Porter qui était sur le directeur qui l'a aidé. Pardon. Il nous racontait comment Billy Porter a découvert le documentaire. Donc il a découvert sur internet par hasard pendant que Micheal cherchait des fonds pour faire le documentaire. Donc le documentaire n'était pas encore fini. Ils étaient en train de chercher des fonds. Donc il a vu sur internet Billy Porter et il a contacté Micheal Rice et il lui a demandé, donc il lui a dit je veux t'aider, je veux que ce documentaire voit le jour. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui c'est Billy Porter? Donc je vais demander Billy Porter, just in case someone doesn't know. So Billy Porter, if you ever seen the TV show on FX called Pose, so Billy Porter plays the character Patel in the series Pose by Ryan Murphy. Also, Billy Porter plays an American Horror Story, as well as a big known Broadway actor, and has been nominated for Tonys and probably won Tonys, I believe. And so just so many different things that Billy Porter's been a part of, And producer. Yeah, and producer as well. Alors, pour ceux qui connaissent la série Pose, Billy Porter a joué dans la série Pose. C'est une grande star de Broadway qui a aussi gagné plusieurs Tonys. American Horror Story. Il a aussi joué dans American Horror Story. Ok, super. Est-ce que vous voulez... Ouais. So first of all, congratulations. I was crying. I was crying because I'm queer, I'm Black, and I resonate with the story of so many. I'm also a father of a house. I also have trans kids, trans men, and trans women in my house. It was hard. So when I was watching the movie, I was about to ask you if y'all gave Dominique money, but when I found out that she passed away, I was triggered. So my question is, right now in America, Trump won again. How do you feel about that? And do you feel like your movie is important, especially right now? Je vais traduire la question. Donc, et il nous disait que c'est un film très important pour lui parce que lui-même, il est noir, il est queer et il a des personnes trans noires dans sa famille. Et donc, il a mentionné comme quoi Trump a gagné. Donc, il voulait connaître l'avis de Micheal au sujet de Trump et de comment, en ce moment, le film est important. Oui. Je suis très triste, mal, I'm upset. It's unbelievable. When I created Black as You Are, I created it at a time where Trump was leaving office, and we were going through the pandemic, and we were going through COVID, and there was still a lot of racial strife that was happening within the community. And we spoke about it, only for a few years later for Trump to be elected again, when I'm at the tail end of this film finishing up,
he's elected again. And it was very disheartening. It hurt my feelings. I couldn't believe a lot of my American brothers and sisters decided to vote for someone who is a political demagogue, who is someone who wants to air out his grievance towards his enemies or people who he perceives as enemies, and people who voted for someone who is endorsed by white supremacists, hate groups, and the KKK. And that's the disappointing thing. Why? Alors il nous a dit qu'il avait en fait commencé ce documentaire durant la période du Covid, pendant que Trump en fait quittait la présidentielle, et que de voir maintenant que le documentaire est sorti, le voir revenir, c'est très blessant, il est très en colère, il ne comprend pas pourquoi sa communauté, ses citoyens, ses concitoyens ont choisi de réélire cet homme qui est un suprémaciste blanc et qui est soutenu par des organisations telles que le KKK, qui sont... Bonsoir à tous. Congratulations for the documentary, Mike. Je vais poser ma question en français. Ton documentaire est un documentaire indépendant. Tu nous as dit que c'est Billy Porter qui a participé à la production. Est-ce que tu as démarché vers d'autres producteurs afro-américains de renom, je pense à Lee Daniels ou d'autres, ou Spike Lee, pour essayer de faire ce documentaire? Comment ça s'est passé? I understand a little bit, but I'd rather you translate. Okay. So he's asking you, this was an independent film, and he wants to know if you reached out to famous directors who can help you, like Spike Lee, Lee Daniels. Okay, so Lee Daniels is actually helping me with my next film. Maintenant. This is cool. Breaking news. Breaking news. And we're in talks for a new documentary about representation of Black queer people being seen, being in love on the big screen. And so that's what the next film is about. But I have reached out, people like Billy Porter, so now we're at a point to where the documentary is complete. And so now we're working and having conversations with streamers and possibly trying to get it picked up for Pride Month. For 2025, so bien, like I'm working, je suis travaillé. Alors du coup le scoop c'est qu'il a fait un film avec Daniel Lee, il va faire, du coup ça a été décidé, Lee Daniel, son prochain film qui va parler d'amour, et on va voir donc deux personnes s'aimer à l'écran. Et il cherche de la distribution. Là, le film est vraiment terminé, et aussi grâce à ses soutiens et à ses soutiens futurs, il y a plus de chances de trouver des voies de distribution plus intéressantes que si ces gens n'étaient pas là sur le film. Il parle aussi de peut-être la plateforme Prime Video pour l'année prochaine. Et Simi, qu'est-ce que tu as pensé toi du film? Comment ça t'a touché? Déjà, la représentation trans et gay afro-américaine est très peu représentée au cinéma, donc c'est une très bonne chose. Moi, ce qui me vient sur ce thème-là, il y a deux films très importants. Il y a Paria de Dairies, et aussi, bien sûr, le film de Moonlight de Barry Jenkins, qui a eu l'Oscar du meilleur film. À part ça, non, la représentation des trans et des gays, des LGBT. Oui, mais Pause, c'est une série. Moi je parle au cinéma, puisque c'est un documentaire, donc on projette ce soir au cinéma, donc je suis plus concentré sur le cinéma. Et c'est très important de montrer, pour moi, simplement que la communauté noire, les Noirs sont des personnes comme les autres. Donc ils peuvent aussi reproduire les mêmes oppressions qu'ils ont subies. On le voit aussi à l'écran. Et c'est très important que Mike montre ça, parce qu'on a l'impression que la communauté noire est une communauté homogène, alors qu'elle est hétérogène. Il y en a qui sont homophobes, transphobes, comme d'autres qui ont besoin d'éducation sur ces questions-là, comme d'autres qui maîtrisent ces questions-là. Et je trouve que c'est...
et comme l'a très bien dit Mike, au moment où là Trump reprend le pouvoir, c'est très important aussi que ce documentaire serve de transmission et d'éducation à toute une, pas simplement à la communauté afro-américaine, mais à tout le monde. Et ce que je veux dire aussi, je sais que c'est compliqué pour les trans et les gays afro-américains et la communauté en général LGBTQIA+, voilà, je me suis pas trompé, au sein de la communauté afro, parce que c'est surtout aussi une notion de pouvoir. Il faut savoir que le corps noir dans la société occidentale, c'est un corps qui a suscité autant le désir que le rejet, que c'est le corps noir, c'est quelque chose que la société occidentale a essayé de maîtriser et d'apprivoiser comme une bête sauvage. Donc on est surtout sur des questions de pouvoir. Et je pense que le problème de mon point de vue, le problème qui vient surtout des hommes noirs hétérosexuels, comme je suis, c'est que l'homme noir hétérosexuel a été pendant très longtemps rabaissé par la société occidentale liée à l'histoire des Afro-Américains ou des Noirs, pas simplement des Afro-Américains, mais aussi en Europe. Donc on a essayé de l'émasculer, c'est-à-dire son corps l'émasculer, la question sexuelle aussi joue énormément, de le rabaisser. Donc ça ressurgit, comme l'a très bien dit le docteur, certains traumas, certains fantasmes il faut que l'homme noir veut se réapproprier à peu près son identité, une sorte de virilité, montrer que lui aussi peut avoir une sorte de pouvoir, et donc ça suscite énormément de controverses et de polémiques. Et une dernière chose, en termes de polémique, son film, ça me fait penser à la polémique qu'il y a eu avec l'humoriste Dave Chappelle et son spectacle The Closer, où justement il parlait de ces questions-là trans et gays, et ça a été très mal pris par la communauté trans, et ça a suscité des problèmes, et ça a suscité des débats sur l'apparition, sur se ressentir femme ou être véritablement une femme, toutes ces questions-là. Et je pense que ton film, Mike, apporte beaucoup de réponses par rapport à ça. Merci. I'm gonna try to Yeah. get everything I was he getting said. some of that about Dave Chappelle and his issues dealing with trans issues, about the protest and the problematic nature, or how I make the comparison of like Moonlight with the black cinema and how I feel about that. Okay, I was trying to. It's beat. And also, you're making the point that is made in the movie that black heterosexual men also have something to prove because they are oppressed. Yeah. And you oppress other people also because you are oppressed. Yeah. So one of the things. Il avait bien compris. One of the things that was complicated for me as a filmmaker was to shine a light about race, about discrimination within the black community, without demonizing black men at the same time. That was hard for me because I myself am a black man, you know, but I didn't want to demonize the entire spectrum of black men, because also too, black men have gone through in the United States probably one of the most tumultuous situations in being murdered, abused. They're usually the pinpoint first person that people go after was the black body and the black man. You know, you understand what I'm saying? So I had to sit back and think about, I needed to be a wordsmith and word it very particularly, just so I wouldn't try to overtly demonize black men, because they have had their own experiences. We have had our own experiences, and those experiences are valid, and those experiences need to be spoken. But I also think with that oppression also has come some oppressed people oppress other people. And so within the black community, the black heterosexual man is at the top of the totem pole, and everyone else goes down in that arena. So when I went to the barbershop, that was impromptu. It was on the spot. There was no producers coming in to tell you you're interviewing this person, you're interviewing this person. The barber told me, hey, you want to come in and interview? You can't do all that pre-planning, interview now. And so I had to call my crew, and we had to interview on the spot. So the people you saw in the barbershop scene, that was real life. That was happening in real time. And those were real people's projections. But
the beautiful part about the barbershop scene, outside of some of the ignorant verbiage that came from some of the men in the shop, is that the beauty of that young heterosexual black male who said, let your children be free. Let them be who they want to identify as. And for me, I love that, and I put that at the end of the movie because it showed me where the future of these young black men are going and where they need to go. And like young cis black men like that young man who was I think 16 at the time, he's the future. And if we have people like that, he's going to create a safer space for people like me and people like my godson and people like my nephews and nieces that are to come, you know? And so that's why I put that at the end. And so it was very encouraging. Amidst all that ignorance, he broke through and he spoke so loud, so eloquently. And I wanted to make sure that that was shined at the end of the movie. Alors, Merci beaucoup. Alors, première chose qu'il nous a dit, c'est que la chose la plus importante pour lui, pour faire ce documentaire, c'était de parler de l'oppression au sein de la communauté noire sans démoniser les hommes, diaboliser les hommes noirs. Donc il fallait qu'il fasse attention à ses mots et qu'il utilise ses mots de la bonne manière, justement pour ne pas oppresser, pour ne pas stéréotyper l'image de l'homme noir comme étant agressif. Non mais il faut pas tout. On peut pas se souvenir de tout là. Une chose importante qu'il a mentionnée aussi, c'est la scène donc chez le barbier. Ça, c'était impromptu. Ils sont rentrés et le barbier leur a dit il faut faire ça maintenant. On va pas programmer la scène. Donc la scène était très réelle, c'était naturel. Et donc la scène avec et c'est des gens qui n'étaient pas prévus, c'est les gens qui étaient là ce jour-là. C'était des gens qui étaient là ce jour-là. Et l'homme, le jeune homme de 16 ans hétérosexuel, c'est le futur. C'est lui qui a parlé et qui a dit que il faut laisser vos enfants être libres. Donc c'est la partie qu'il a dit en dernier. Il a dit ça, c'est cet homme-là, ce jeune homme-là qui a dit laissez vos enfants être libres. Lui, c'est le futur. Et c'est pour ça que c'est à la fin du film. Voilà. Il y a des questions parce que sinon on va plus avoir le temps. Ouais. Hey everybody, Mr. Mike Rice, thank you so much. Thank you so very much for this amazing film. Thank you, Chéries-Chéris, for bringing this film here to Paris. And thank you, l'ambassade des États-Unis, for your help with it as well. Wow, this is an amazing film that really struck so many chords. And I and my friend here, we're both from Baltimore. So knowing about Dominique's story, just that messed me up, especially because I've lost several friends because of homophobia in Baltimore. So that was, wow. And I grew up in the barbershops, being an African American. And so I just want to know, what was the reaction to the young man by the gentlemen that were surrounding him afterwards? Thank you again. Merci. Une seconde, la question. Oui. Du coup, il a remercié Micheal Rice. Je suis sûre que vous avez compris les remerciements. Il a mentionné qu'il était lui aussi avec son ami de Baltimore et que ce documentaire l'a beaucoup touché parce que lui aussi, il a connu des personnes qui ont succombé à l'agressivité, à l'homophobie au sein de la communauté à Baltimore. Et donc, quelle a été la réaction des hommes autour du jeune homme à la fin, puisqu'on ne la voit pas la réaction dans le film. How did they respond when the young guy said? Yes. So the response in the barbershop actually was, first and foremost, I was proud and I was astounded. Everyone else in the barbershop was floored because the young man had sat quiet for the whole time and listened to everybody speak. And then towards the end,
soon as his father said, I want to hear my son, or I want to hear my nephew, I want to hear him speak, I want to hear what he has to say, giving him a platform in order to give his feelings and his emotions and how he felt. And as soon as he spoke, he was so articulate, so clear, so lucid, it just shut the entire barbershop down. You listen. So there was no reaction. Il n'y a pas eu de réaction. Ils étaient si. They were just astounded. They were taken aback. You know, the whole barbershop was just taken, and people were like, well, you know. At first, everyone was just like this. Their mouth was open. Et d'ailleurs, dans la réponse, il y a un truc intéressant qui est que, et je voudrais entendre ce que dit mon fils, et je voudrais entendre ce qu'a dit mon neveu. Et donc, on va au barbershop avec son frère et avec son fils. Et c'est aussi un endroit où les générations se parlent. Oui. Ah pardon, il y a quelqu'un. C'est comme dans les salles de classe, je dis, il ne faut jamais se mettre au premier rang, on ne vous voit pas. Et au fond, par contre, les gens qui discutent au fond, ceux-là, on les voit. Hello, hi everyone. I really enjoyed the film and thank you so much for making it and congratulations. I hope that many more people get to see it because it's really needed. I was interested in how you explored the question of religion and the Black community as well, because that's a really central point in these discussions and a central point of tension as well. So I was wondering, would you be interested in exploring the relationship of queerness and religion? Because it's not only that in these hegemonic normative societies that religion is a big part, but also in queer people's lives as well. Even one of the persons featured, this is post-transition already. They have a tattoo of faith on their face. That's a choice that they made, right? Mm-hmm. And so I was interested in hearing your thoughts about potentially exploring the relationship between queer communities and religion. Yeah, so, I'm sorry. Okay, so she was asking about... elle nous posait la question autour de la question centrale dans le documentaire, c'est la religion et la sexualité. Et donc, elle demandait à Michael si, dans le documentaire, on voit une personne qui a un tatouage religieux, et donc que ça, c'était un choix que la personne a fait. Donc, post-transition. Oui, post-transition. Donc, l'idée, c'est de choisir la religion après avoir transitionné et en dehors. Pardon ? Ou de la garder. Ou de la garder, oui. L'idée, c'était de. Pardon. Donc la question centrale autour de la religion et de la sexualité, mais en dehors donc, de ce que la société dicte, c'est vraiment avec la personne en elle-même et sa religion. Donc elle demande à Michael s'il souhaite explorer cette idée-là. De la religion au sein de la communauté queer. Queer. Oui. Et queer aussi. Pour moi, très difficile to write the script for the documentary. My first time utilizing religion. This is my second feature documentary. Using religion and just opposed to queerisms, or more important, particular to this, Black queerisms and how that may affect one another. I had never done it before, but I knew of that information from professors that I've had, including Professor Roberson, who was in the documentary, and creating that relationship between what does it mean to be part of the LGBTQIA plus community, and then talk about aspects of religion. I grew up in the South in America as a Black kid, and I grew up in a Church of God in Christ, some people call it Kojic church, where everything was about, like, you know, Bible thumping, church every day, church on Sundays, choir rehearsal. So I was stooped into religion. So those visuals you saw of a church, that was me as a 9-year-old with a camcorder, not really knowing how to film and just doing whatever. And my mom saved a lot of those clips that I had from at the church from being baptized, also from us having our first camcorder.
And she saved those images to now, and I was able to utilize it for the film. But I wanted to parallel those internal struggles I had with myself about God, about religion. Am I going to hell? Am I going to heaven? Am I good enough? It played a lot with my self-worth, and it primarily played with not affirming who I am just as a person. So I wanted to, for the first time in my, theatrical film career, I wanted to talk about a little bit of religion and what it means to be in the religion, but also be Black. What is it like to be in a space that's evangelical, or what it's like to be queer? And I wanted to kind of create a culmination of them together and see how that kind of gelled, or at least to pose the question so that the audience can have that kind of illuminated moment or enlightenment of, that is true. When they brought the Africans from Africa to America, we weren't talking about Christianity, and we weren't talking about, James and Matthew. I mean, those things were introduced to those individuals, and they played down in history. Within Black American culture, especially coming from, I have roots in slavery in America. And I can tell you now, my great-great-grandfather was born in 1855. He was 15 years old when slavery ended. His son was born in 1901. My grandfather was born in 1929. My dad was born in 1959, and then I was born in 1983. And so just like that, it shows you where I can go from slavery to the present and how much it affects our community. But the church has always been the staple of the Black community, where we can organize politically and where we can come together spiritually. But it's also been the same place where people have also been demonized and shunned. Alors j'espère vous parler anglais pour la dernière parce qu'on n'a pas le temps de traduire. Demain à 14h, toujours grâce à l'ambassade des États-Unis, on a un Q&A où on vous traduira, vous arrivez, on vous traduira la réponse et on entendra davantage Vinny qui n'a pas assez parlé. Et il y aura aussi Essimi, et il y aura Yannick Bleck qui est un universitaire aussi spécialiste de ces questions. Et là on va vous demander, on vous remercie encore 1000 fois d'être venus tous.